Cuando pensamos en construir hábitos duraderos, solimos imaginar una batalla épica contra la pereza, la falta de disciplina, y la tentación constante de postergar las cosas importantes. Pero la verdad es mucho más profunda y liberadora. Los hábitos no son solamente rutinas programadas en un calendario. Son el reflejo más íntimo de cómo te ves a ti mismo y del tipo de vida que crees merecer. Por eso, el primer paso para construir un hábito no está en mover, sino en transformar internamente. Empieza con la identidad. Empieza con lo que dices cada día cuando nadie te escucha. Si tu discurso interno te repite que no es algo inconstante, o que siempre abandonas, tu mente trabajará para confirmar esa creencia. Y la mente es extraordinaria creando realidad a partir de aquello que damos por cierto. Así que pregúntate quién quiero ser. No que quiero hacer, no que meta quiero alcanzar, sino quién estoy dispuesto a convertirme. Es cambio conceptual lo cambia todo. Cada vez que dices yo soy una persona que cuida su cuerpo, yo soy una persona organizada, yo soy una persona que persevera, comienzas a enviar una señal al cerebro que guía tus acciones de un modo más profundo que cualquier lista de propósitos. Es como si le dijeras a tu mente es mi nuevo punto de partida. Constru desde aquí. Y la mente obedece. Por tu comportamiento, tus decisiones y hasta tus impulsos se alinean con la identidad que eliges asumir. Y si, al principio puede sentirse extraño, yo, incluso falso, porque tu vida todavía no refleja esa versión futura de ti. Pero recuerda que los semillas nunca empiezan como árboles. Las palabras que repites dentro de ti son las raíces de tu comportamiento. La acción lega después como el fruto natural de una identidad fortalecida. Imagina que intentas empezar a correr todos los días, pero dentro de ti resuena la idea de que no eres una persona deportiva. Cada mañana es pensamiento sabotea tu voluntad antes de que tus pies toquen el suelo. Ahora imagina que cada noche refusas una nueva identidad. Soy disciplinado, soy alguien que cuida su salud, soy alguien que cumple lo que promete. Esa afirmación no es polla barata, es un acto neurobiológico poderoso. Cada repetición fortalece conexiones neuronales propuestas. A sostener es comportamiento. Cuando llega la mañana, tu mente tiene un mapa interno, alisado que empuja tus decisiones hacia lo que eres, no solo hacia lo que quieres. La identidad crea coherencia, y la coherencia reduce la fricción. Cuando no hay fricción, el hábito florece más fácilmente. Este cambio también tiene un poderoso efecto emocional. Una persona que actúa para probar algo vive en tensión. Una persona que actúa porque lo es vive en autenticidad. La autenticidad elimina la lucha constante y la reemplaza por compromiso interno. No necesitas convencer todos los días si ya lo asumiste como parte de ti. Y es el verdadero secreto. Los hábitos no sobreviven gracias a la motivación, sino gracias a la autoimagen. Cambia la forma en la que te narras y verás cómo tus hábitos empiezan a sostenerse sin tanto esfuerzo consciente. Es como si el cerebro dijera esto soy yo, así que esto hago. Y ahí es donde la magia empieza a sentirse real. Ahora pasemos a la segunda gran clave para que un hábito perdure. Empezar pequeño. Puede sonar simple, casi de más. Yado simple para ser efectivo.
Pero esta estrategia es una de las más poderosas y subestimadas de todas. La mayoría de las personas fracasa en la creación de hábitos porque confunde intensidad con transformación. Creen que para cambiar su vida deben comenzar con grandes saltos, rutinas extremas, horas de disciplina repentina y una voluntad inquebrantable. Lo que no ven es que esa tendencia a empezar en grande se basa en emoción momentánea, no en sostenibilidad. El entusiasmo inicial es un combustible que se quema rápido. Cuando llega el cansancio, el estrés o un día difícil, la disciplina basada en intensidad se derrumba. Comenzar pequeño no significa pensar en pequeño, significa ser estratega, significa adoptar la inteligencia de alguien que conoce la neurociencia del cambio. El cerebro ama la repetición y detesta la amenaza. Si percibe que un nuevo hábito requiere un esfuerzo enorme, activará mecanismos de resistencia. Resistir no es un defecto personal, es una reacción natural de la mente para conservar energía. Por eso, la clave está en crear un hábito tan pequeño que el cerebro no lo ve como una amenaza. Algo tan manageable que puedas hacerlo incluso en los días más complicados. Caminas 10 minutos, lees 5 páginas. Meditas 2 minutos, tomas un vaso de agua al despertar. Esas acciones parecen insignificantes, pero tienen un poder enorme. No por su magnitud, sino por su constancia. Cada repetición fortalece la ruta neuronal asociada al hábito. Y cada vez que cumples, se refuerza tu identidad. No solo estás haciendo un hábito, estás demostrando que eres capaz. Esa sensación de logro, aunque pequeña, genera dopamina y la dopamina crea deseo de repetir. De pronto, el hábito se vuelve parte de ti antes de que aumentes su exigencia. Y cuando llegue el momento de hacerlo más grande, ya tendrás la base emocional y mental lista para sostenerlo. Visualiza esto. Alguien quiere empezar a meditar, se obliga a sentarse 30 minutos y al tercer día abandona. La experiencia fue pasada, incómoda, descontada. Comienza a sentir frustración y se convence de que no es alguien capaz de meditar. En cambio, si esa persona empieza con 2 minutos diarios, experimenta una victoria constante. En una semana, su cerebro ya tiene asociado la meditación con éxito, tranquilidad y capacidad. A las pocas semanas puede pasar a 5 minutos, luego a 10. Y lo hace sin sufrir, sin imponer violencia interna, sin resistencia. Porque en lugar de forzarse, se fue transformando. Este enfoque evita la trampa mental del todo o nada. Con pequeños pasos siempre estás avanzando, siempre ganando, siempre construyendo. Y lo mejor, esos pequeños movimientos no provocan agotamiento emocional. Se hacen con naturalidad, con ligereza. Cuando la práctica no depende de motivación, sino de consistencia accesible, se convierte en estilo de vida. Y eso es lo que queremos. No rachas de disciplina, sino hábitos que se vuelven parte de tu naturaleza. La grandeza es de lo que haces a diario, no de lo que haces ocasionalmente con intensidad. Mientras muchos se agotan tratando de conquistar su vida en un fin de semana de motivación, quienes entienden este principio la transforman paso a paso, creando una base sólida que no se desploma. Piensa en las gotas que quien sobre una roca. Ninguna gota la rompe el primer día, pero la constancia, invisible y silenciosa, crea un cambio irreversible. Así actúan los hábitos pequeños.
Permiten que tu vida se transforme desde dentro, sin violencia, sin drama, sin desgas, casi sin darte cuenta, te conviertes en alguien completamente distinto. Y cuando alguien te diga que cambiaste, sabrás que no fue magia ni suerte. Fue paciencia, fue identidad, fue consistencia, fue estrategia. Fue elegir avanzar aunque fuera un paso pequeño, pero avanzar siempre. Y es tipo de avance nunca se pierde. Al construir hábitos que duren, llega un punto clave que muchas personas pasan por alto. No basta con tener voluntad o con repetir una acción muchas veces. Tu entorno y tu intención emocional definen si es hábito se afianza o se disuelve con el paso de los días. Un hábito no vive aislado en la fuerza interna. También respira en todo lo que te rodea. La ciencia del comportamiento lo ha demostrado. Somos tremendamente influenciados por el lugar donde estamos, los objetos que vimos y las personas con las que compartimos tiempo. Si dejas tu teléfono en la mesa mientras intentas leer, la tentación constante de mirarlo será mayor que tu deseo de concentrar. Si cada mañana lo primero que ves es tu ropa deportiva lista para usar, tu probabilidad de mover aumenta. No es magia, es diseño, mental y ambiental. Cuando adec was tu entorno para que te empuje en vez de frenarte, reduces la fricción entre intención y acción. La acción se vuelve natural, casi inevitable. Imagina dos personas que desean mejorar su alimentación. Una tiene su despensa llena de snacks ultrapros, sados y dulces a la vista, y frutas escondidas en el fondo del refrigerador. La otra persona coloca una bandeja con fruta fresca en la mesa, prepara sus ingredientes saludables con anticipación y deja fuera únicamente lo que alimenta el hábito que desea crear. Quien crees que lo logrará con menos esfuerzo emocional. Lo importante aquí no es ser más fuerte, sino ser más inteligente. Muchas veces la persona que no avanza no está fallando en disciplina, sino en el diseño de contexto. La disciplina es un recurso que se agota cuando se hace de manera constante contra la tentación. Un entorno adecuado evita que tengas que luchar una y otra vez. La energía que antes dedicabas a resistirla ahora la puedes invertir en avanzar. Este principio aplica también a las personas que están a nuestro alrededor. Si convives con alguien que constantemente minimiza tus esfuerzos, si burla de tus cambios o alimenta viejos hábitos que quieres abandonar, tu camino se vuelve cuesta arriba. No significa cortar relaciones por un hábito nuevo, sino aprender a comunicar tus objetivos y rodar también de estímulos positivos. A veces basta con contarle a alguien de confianza lo que estás construyendo para sentirte acompañado mentalmente. Otras veces es necesario buscar espacios que inspiren la versión que quieres cultivar. Bibliotecas si deseas leer más. Grupos de caminata si buscas moverte. Ambientes donde el comportamiento que deseas no se extraña, sino normal. Cuando la norma del entorno coincide con la identidad que deseas adoptar, el hábito se fortalece sin tanta fricción interna. Te sientes en casa con tu aspiración, y no como un visitante temporal en una vida ajena. Sin embargo, el entorno no lo es todo. Para que un hábito sea sólido, también necesita estar conectado con algo más profundo que la mera repetición.
Aquí entra el cuarto principio fundamental, unir el hábito al un propósito emocional. No basta decir voy a meditar porque está de moda. Tampoco serve decir voy a estudiar todos los días solo porque alguien lo recomienda. La mente humana se activa y se compromete cuando entiende el sentido detrás del esfuerzo. Tas a quienes necesitan tener un porqué. No un porqué superficial, sino uno que toque fibras internas. Cuando dices voy a caminar todos los días porque quiero tener energía para jugar con mis hijos sin cansarme o voy a leer cada noche porque soon yo con desarrollar mi mente y abrir nuevas posibilidades tu emoción se convierte en motor. El hábito deja de ser una obligación y se transforma en una expresión de tu visión personal. La emoción cuando está bien guiada es combustible. Hay días en los que la energía mental no será suficiente y la motivación inicial se habrá evaporado. En esos momentos, el porqué profundo actúa como un sistema de recordatorio interno. Te devuelve a tu intención original y te recuerda que lo que estás construyendo tiene un significado mayor que la comodidad momentánea. La psicología lo explica claramente. Sin emoción no hay memoria fuerte y sin memoria del propósito no hay constancia. El hábito pierde raíces cuando no está nutrido por un sentido personal. Conectar emoción y propósito no solo facilita la práctica diaria, también cambia tu relación emocional con el esfuerzo. Lo que antes se sentía como sacrificio empieza a sentirse como inversión. No piensas tengo que meditar, piensas quiero estar mentalmente más libre. No piensas debo estudiar, piensas voy a abrir puertas para mi futuro. No piensas tengo que ir al gimnasio, piensas estoy construyendo una versión más fuerte de mi cuerpo, y mi mente. Esta perspectiva transforma la experiencia interna. Dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a cooperar contigo. Cada acción se vuelve un acto de amor propio, de respeto, de visión. Esa clase de energía no se agota fácilmente porque nace del deseo, no de la presión. Es importante recordar que la conexión emocional no es fantasía ni simple motivación inspiradora. La neuroción se muestra que las emociones activan sistemas de recompensa en el cerebro, que consolidan la memoria y refuerzan patrones de comportamiento. Cuando un hábito está unido a un sentimiento positivo o un sentido trascendente, tiene más posibilidades de permanecer. La repetición vacía genera cansancio. La repetición con propósito genera crecimiento. Y cuando el crecimiento se nota, aunque sea en pequeñas dosis, el cerebro refuerza la conducta, porque la asocia con bienestar. En lugar de depender de impulso externo, tu hábito empieza a sostenerse desde dentro. Si un día sientes que te falta fuerza, no te preguntes solo que tengo que hacer. Pregúntate para qué lo estoy haciendo. Esa frase abre puertas en tu mente. Te conecta con la emoción que originó tu deseo de cambiar. Y cuando recuperas esa emoción, vuelves a sentir dueño de tu proceso. El hábito deja de ser una tarea y se convierte en un paso diario hacia la vida que deseas vivir. No hay esfuerzo más noble que es. No hay práctica más poderosa. Un hábito sostenido por propósito y acompañado por un entorno adecuado no necesita héroes ni esfuerzos sobrehumanos. Solo necesita constancia honesta y visión clara. Y desde allí, la transformación deja de ser una promesa futura y se convierte en un proceso vivo que crece contigo cada día. La verdadera solidez de un hábito no se mide el día que tienes energía, tiempo y ganas de hacerlo.
Si mide en los dias en los que, to do pers en tu contra, y on así pudes cumplir onc, si con la versión mínima de tu compromiso. Aquí entre uno de los principios más poderosos y menos glamorosos del cambio personal. Hacerlo sencillo y repeatable. Muchas personas creen que para lograr algo grande deben ejercer un esfuerzo extraordinario todos los días, pero la vida real raramente ofrece condiciones perfectas. Existen días hermosos en los que el entusiasmo fluye sin esfuerzo, pero también hay días de cansancio, de responsabilidades acumuladas, de distracciones inevitables. Un hábito sostenible no nace de la perfección, sino de la adaptabilidad. Cuando haces que tu hábito sea simple y fácil de ejecutar, incluso cuando te sientes agotado o desmotivado, le das la oportunidad de sobrevivir a la vida cotidiana. Esa repetición constante crea un ritmo interno y una familiaridad. Lo que, en principio, parece pequeño, con el tiempo se convierte en parte de tu identidad, porque lo haces una y otra vez hasta que tu mente ya no lo negocia. Las sencillas tienen un propósito psicológico profundo. Cuando algo es fácil de hacer, el cerebro lo percibe como una ruta de bajo costo energético y eso reduce la resistencia interna. Por eso es más efectivo comprometer a leer 10 minutos que prometer leer una hora diaria desde el primer día. Cuando el hábito es accesible, puedes mantenerlo incluso en días difíciles. La magia ocurre porque no estás entrenando solo la guión, estás entrenando la constancia. Y la constancia crea competencia. Cuando ya eres competente en hacerlo todos los días, entonces puedes expandir naturalmente. Pero primero se construye el músculo de la repetición. Cuando alguien te diga que para progresar debes exigir al máximo cada día, recuerda que la naturaleza nos enseña otra cosa. Las montañas se formaron por procesos constantes, no por explosiones momentáneas. El éxito sigue la misma lógica. Lo pequeño y repetido vence a lo grande y ocasional. También es importante entender que simplificar el hábito no significa hacerlo sin intención. Lo que deseas es que sea accesible, no que sea vacío. Cada vez que realizas la acción, aunque sea en su versión más mínima, estás enviando una señal a tu sistema nervioso. Sigo aquí, sigo eligiendo avanzar. Esa señal es más valiosa que cualquier esfuerzo heroico esporádico. La consistencia envía un mensaje directo a tu cerebro y a tu autoestima. Soy alguien que cumple. Y no hay formación de hábito más poderosa que esa frase convertida en experiencia diaria. Esta es la razón por la que tantas personas fracasan cuando empiezan con ambición excesiva. No es que no tengan disciplina, es que diseñaron su hábito para un día perfecto y no para la realidad. Cuando diseñas tu hábito, pregúntate, ¿puedo hacer esto incluso en mi peor día? Si la respuesta es sí, estás construyendo sobre cimientos sólidos. Pero incluso siguiendo estos principios, habrá días en los que fallas. Y es el momento en el que muchas personas distraen meses de avance por un error común. Confundir un tropiezo con un fracaso permanente. Aquí aparece el sexto principio fundamental para crear hábitos duraderos. Ser amable contigo mismo cuando quieres, porque querrás. No existe cambio verdadero sin momentos de retroceso. A veces será por cansancio,
Otras por falta de organización. Otras simplemente por error humano. Lo que importa no es la queda en sí, sino lo que haces después. Muchas personas convierten un error en abandono definitivo porque comienzan a hablar desde la culpa y el juicio. Piensan ya fallé, no soy capaz, nunca cambio. Es diálogo interno mata más hábitos que cualquier falta de disciplina. Lo que necesitas es una nueva forma de responder al fallo. Una forma más madura, más compasiva, más estratégica. Cada vez que falls, recuerda que el progreso no es lineal. La ciencia del aprendizaje muestra que retroceder ocasionalmente es parte del proceso. El verdadero crecimiento ocurre cuando decides volver al camino sin castigar. Esta autocompasión no es excusa ni debilidad. Es inteligencia emocional aplicada al desarrollo personal. La culpa drena energía y te enfoca en el pasado. La responsabilidad amable te devuelve al presente y te permite seguir avanzando. Cuando entiendes que fallar no te define, sino que tu capacidad de regresar es lo que construye tu carácter, transformas la relación que tienes con tus hábitos. Dejas de vivirlos como una prueba constante y empiezas a vivirlos como un compromiso de vida. Una persona disciplinada no es la que nunca se desvía. Es la que regresa con rapidez y sin drama. Imagina por un momento dos perfiles. La primera persona es su hábito 10 días seguidos. Falla un día y abandona por creer que todo está perdido. La segunda persona es su hábito 6 días, falla uno, vuelve, falla otro, vuelve otra vez. ¿Quién crees que logrará más al final del año? No es la que más días consecutivos tiene, sino la que sabe regresar sin hundirse emocionalmente. Esa habilidad vale oro en la vida. Si aprendes a volver después de fallar, puedes conquistar cualquier hábito y cualquier meta, porque no dependerás de condiciones perfectas ni de una racha impecable. Dependerás de tu resiliencia, y la resiliencia es más poderosa que cualquier plan perfecto. En este camino tu diálogo interno importa tanto como tus acciones. Cambia frases como no sirve para esto o siempre follow por palabras más sabias como estoy aprendiendo. Esto es parte del proceso. Hoy vuelvo a empezar. Esas frases no son consuelo vacío, son herramientas mentales que sostienen tu progreso. Una mente que se trata con dureza se cierra y se define. Una mente que se trata con respeto se abre y evoluciona. No estás tratando de ser perfecto, estás tratando de crecer. Y crecer requiere paciencia, repetición, perdón y persistencia. Cuando construyes tus hábitos desde esa energía, cada paso, cada pequeño esfuerzo, cada regreso después de un tropiezo te transforma desde dentro. Sin presión excesiva, sin ansiedad constante, sin sentir que caminas sobre hilo fino, avanzas con firmeza tranquila, sabiendo que no necesitas ser impecable para ser imparable.